Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einer weiteren Part der Let's Play The Technomancer. Ich bin es heute im Thema Affix. So langsam leiten wir das Finale ein. Es wird zwar noch eine Weile dauern, aber ein großer Kampf steht voran. Beim letzten Mal sind wir ins Mutant Valley eingezogen und wurden akzeptiert nach einem langen Prozess hier und haben dann schließlich erkannt, einen der hier gewalttätigen Redner gestürzt. Nun ist unser Ziel aber, einen Widerstand zu bilden gegen Victor und schließlich dann auch Victor zu bekämpfen. Das wird aber noch einige Zeit dauern. Jetzt müssen wir erstmal Verbündete finden, ne? Und ich würde sagen, die erste Ding kommt mir ja schon mal fragen, denn das ist der gute Scum hier, der Anführer der Mutanten, und ich hoffe, mit seiner Unterstützung können wir rechnen. Hi. Zachariah, to what do I owe this privilege? I'm looking for some mutants on their way back from the canyons. I want to thank them for helping me find my friend Scott. Thank them and ask a few questions. The group I think you are speaking of are nomadic. They go to the canyons and live off the currency of the information they can gather, selling it to your Prince of Noctis. I can show you where they reside if you would like. I'd appreciate that. It appears you do not believe the story of what happened out in the desert. Has your faith in your old friend begun to wane? I don't know. It's just something about the story. Doesn't sit right with me. Yes, I see. I also see it as something that deeply affects you both in a personal way. Like a family matter, to be dealt with in the family. Where I'm not wanted, even if I am happy to lend aid, Zachariah. Greetings, Zachariah. I think it's time I answered Victor's constant attacks. I'm gonna need help, though. That's what family is for, Zachariah. We are family, united by the mutual suffering inflicted by Victor. His time to pay for all he's done has come. We are united in that. Zach, I can't stop thinking about everything we heard from that dirtbag. Keep hoping it's all just a terrible lie, but if you wanted... There's something that doesn't make sense in this story. I can't come to terms with the idea that he told us the truth, but I'm also struggling to understand why he would have deported our little clique to martyrdom. We were nothing to him. I was told Gloria came to Noctis not long ago. I need to see her again, to confront her about this story, hear what she has to tell me. I could go alone, but it'd mean a lot to me if you came along. I'm gonna come with you. I also want to find out what this is all about. Thank you, Zach. That means a lot to me. Zach, can we... We need to talk. Alone. Can't help him right now. I gotta finish the stuff I've already started for others. I want to keep investigating. Remember what we found in the archives? The secret military shit and Eos Chasma? Yeah. So how do you want to do this? We gotta find a way to get into the military archives in Ophir and steal some files. We don't even know where these files are, Amelia. But maybe I know someone who could point us in the right direction. Eliza Major, my former captain, and have access to all of them. Ask her to read them and tell us what the hell's in there then. After that, we just gotta get back to the rover and make trails for Eos Chasma. That road must have been taken dozens of times, Amelia. If your father was there, we'd have found him by now. That's not true, Zach. Nobody takes that road anymore. Not with the shadow paths. There's no reason to take the rovers that way since the area's already been mapped out. All he wanted was to find that kid. We should take that road, Zach. Please. Can't help him right now. I gotta finish the stuff I've already started for others. Okay, Zack, wenn du nicht willst, dann willst du halt nicht. Ja, gut, okay. Also wir werden das definitiv mal angehen, aber wir haben jetzt eh einige Aufgaben. So, wir werden jetzt erstmal nach Noctis reisen. Hoppala, schweres Tor. Dort müssen wir dann auch mit Dandolo reden.
dem hinterlistigen Typen. Wir schließen uns mit ihm zusammen, nicht mit der Worry, weil, hey, die Worries, ich finde den Don zwar ganz okay, aber hey, wir legen uns nicht mit Gangstern an. Mit Gangstern sich zusammenzutun, war noch niemals eine gute Idee. Und damit werden wir jetzt auch nicht anfangen. Was wird mir da schon wieder hier eigentlich aufgezeigt? Eine Erfahrung, worüber beim Treffen gesprochen wurde. Ist das irgendwas Nebenquest-mäßiges, weil erstmal jetzt hier Hauptquest, ihr wisst schon, so. Okay, gestellt mit Erfahrung, worüber beim Treffen gesprochen wurde. Ja, okay, das kann man machen. Das hat alles was mit Scott zu tun und hey, mit Scott, das interessiert mich schon, weil auch wenn der Scott natürlich ein wenig schräg ist und sicher seine Macken hat und davon sicher auch einige, er ist ein guter Kerl und ich möchte herausfinden, wie es mit ihm, Amalia und wem auch immer hier so weitergeht. Auch wenn ich immer noch nicht ganz genau weiß, wer dann der Typ war, den wir im Gefängnis getroffen haben. War das nicht Amelias Vater? Ihr habt das immer noch nicht so ganz verstanden. Wurscht. So, und dabei können wir uns auch das Mutant Valley anschauen. Also, erinnert zwar ein wenig an Noctis, aber eben ohne diesen orientalischen Flair. Das eben hier alles ein wenig rustikaler. Aber nichtsdestotrotz haben sie sich auch hier wirklich was Ordentliches aufgebaut. Wer bist denn du, mein Freund hier? Stehst in der Sonne und genießt es. Netter Kerl. Hey, Hello. How are you? someone told me about you, so I wanted to come say thanks. Your instructions helped me save my friend. I'm just happy you got there in time. We would have helped ourselves, but feared letting humans know free mutants roam around. Don't blame you. You see what led to all of that? By the time I got there, they tortured my friend, and the Technomancer in charge was leaving. Found himself surrounded by the Technomancer and his soldiers, who wanted to know where they could find a man named Zachariah. You, I suppose. What did he tell him? Not the answer you are scared he gave. He said nothing of your location. Instead, he told this other Technomancer that he knew who he was, but it did not seem to matter. The question was asked again. This time your friend screamed back that he knew who he was, and that they must listen to him. That is when they began to beat him, and he began to scream for mercy. Mercy that would not come, even as he screamed that he could do something for them. The violence only grew. That is when we ran to warn Dandolo. What he was offering to do for them, I do not know. He never said. But it did not matter anyway. All they wanted to know was where you were. Nothing else to them mattered. The torture lasted for hours. Your friend may be not all there, but his loyalty cannot be doubted. Thanks. And thank you for going to Dandolo. Of course. Betritt den Raum, um uns Gott unter vier Augen zu reden. Gut, dann werden wir uns mal mit dem guten Scott unterhalten und hoffentlich hier mal einige Wahrheiten über ihn herausfinden. So ganz wissen wir immer noch nicht, was mit ihm und seinem Sohn hier geschehen ist. Wir haben uns zwar hier schon größtenteils hier alles zusammengesporen, aber was das jetzt schon wieder mit dem Technomancer zu tun hat? Leute, der Scott, der ist schon ein Geheimnis, sagen wir es einfach so. Aber er ist ein guter Kerl. Genau wie er es gesagt hat, der ist zwar nicht der normalste, aber loyal bis zum geht nicht mehr. So, achso, das ist gar nicht unsere Hütte. Ja, dann muss ich mir verabschieden. Oh, haben wir unsere eigene Garde hier, damit uns auch hier keiner ausraubt. Cool. So, und wir... Oh, aber hey, unsere Spinde sind ja gefüllt. Sehr gut. Jetzt haben wir natürlich Scott nicht in der Party, was die ganze Sache eigentlich wieder ziemlich unnütz macht. Sehr gut gemacht, Maxi. So, oh, Scott war hier. Scott, thanks for coming. Please have a seat. I'm just trying to understand something. Ah, a scientific query. Let us engage. No, not quite. I just wanted to understand what you were doing with Alan under that shadow path. A couple mutants saw you and said you told Alan that you knew what he was, and that you could do... Of course, the jackass didn't give a damn. All he wanted to know was where we were. But what the hell were you trying to do, Scott? Do? I wasn't doing. I was doing something, but not what... There are opportunities in life. He might have become an ally, a great Technomancer. Even if you're not friends, he could... I was... a mistake.
Scott, how long have we known each other? How much do I owe you? You're like a father to me. You know that. And you could tell me anything. Yes, and you like a more than a son, without all the messiness of diapers and all of. I'm just a stupid, silly old man, Zachariah. It is a rather laborious story, some of which you know, some of which it was 17 years ago, with our corporation's unparalleled obsession with the perfect man. I found myself ensconced in gene research. My son, my flesh and blood son. I loved that child, cherished him like nothing else, but my work stole time from him, more and more, and when he was diagnosed with symptoms of the mutation, I disintegrated. As the best geneticist in abundance, I ensconced myself in research of its genome, discovering its mutation, and I heard whispers of tests the settlers had made, because they, too, had been coping with the chaotic mutative effects of the radiation. So, my friend, Mark, delivered me to a distant city, remote, nearly unlivable. I stayed there, poring through their documents until one day, I uncovered their work on a therapy which had only a singular side effect. It modified the human body's electrical production. Precisely. Technomancers are the result of a controlled genetic manipulation, mutations instigated to protect us from more erratic mutations created by the radiation, a discovery I found myself racing to try out on my son. But first, I needed test subjects. So I volunteered to heal children in the slums. Found 2 young boys there to test its efficacy. And lo and behold, it worked. Andrew and me. Yes. Your abilities were gained thanks to my experiments, but that was not all that was gained. I had proof that I could replicate the therapy, and that, you know, now could resist other forms of mutations. From there, well, I secured a research budget from the military, who in turn assured me they would return my son. But for him, it was too late. The experiment failed to help him, and I found myself with little choice but to end his suffering, rather than see him in a life of slavery, the life of a monster. And to the military, because I could not yet reveal what I knew, as I knew not yet what you were to become. Saw only my failure. I lost everything. Found myself socially exiled. And when Andrew's death came, you, Zachariah, became my only chance for success. My only chance to regain my past glory. So I kept close to you for all these years. Until you finally became a Technomancer. My success. A chance for me to win back my approval. Glory within abundance. I would be the man who created Technomancers. We needed to escape. By seeing Alan, I had hoped to fix that. That they might take you back, and in turn, I might... Madness. The madness had overtaken me. Greed. Instead of being proud of my success in you, I only wanted more, and... Forgive me. Leave me alone. Please. Eine ziemlich traurige Geschichte eigentlich, Mann. Der Scott, bei dem lief wirklich alles anders als rund. Ach, mir tut ja wirklich der Scott leid, Mann. Und, ach komm, wir verzeihen ihm doch, Mann. Jetzt, Zachariah, anstatt dass ihn dann in die Arme nimmt und sagst, hey, alles wird gut, Mann, alles ist schön. Bist mal wieder eine auf ganz cool. Nun gut. Die Wahrheit über Scott haben wir erfahren. Und mal wieder einen traurigen Schritt hier in seinem Leben. Verlassen wir nun Mutant Valley fürs Erste.
Und unsere nächste Aufgabe ist klar, wir müssen unseren Widerstand formen. Dafür haben wir einige Reiseorte nach Ophir, nach Noctis und überall. Wir werden als erstes jetzt nach Noctis reisen und herausfinden, ob uns der gute Dendelo, weil mit der Wall, wie gesagt, will ich jetzt eher nichts zu tun haben. Daraufhin müssen wir auch noch mit die Freundin von der guten Nisha finden. Die Glory, schauen, ob sie wirklich daran schuld ist, dass die Nische eben so eine harte Jahre hatte in ihrer Kindheit. Ich hoffe, Dendelo ist glücklich, dass wir ihn wieder sehen und sagt nicht, hey, du bist schon wieder. Aber, hey, er würde sicher auch davon profitieren, wenn das ASC verschwindet. Und ich habe lieber hier einen Prinz der Liebe als einen Gangsterboss. Auch wenn irgendwie das doch im Endeffekt dasselbe ist. Naja, okay. I don't want to, but he has no reason to lie to me. How could he have known that name? Rage grows from betrayal, Nisha. It's natural. But don't let it swallow you whole. You have not seen the bigger picture. Yes, you're right. Genauso ist es, meine gute Nisha. Lass dich hier nicht von der Wut hier beherrschen. Aber bevor wir das mit der guten Nisha klären wir das erstmal mit Dendelo. Aber bevor wir das machen, wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Let's Play the Technomancer. Ich war's, euer Fix und bis zum nächsten Mal. Ciao!